Thank you very much, Comrade Lewis. Ladies and gentlemen, good afternoon. It is not a very, very good afternoon with what we see going on in our country, with what we see happening to our people. But nevertheless, we say good afternoon. I want to address 2, maybe 3 matters this afternoon. First, to add my voice on condemning the rampant abductions and enforced disappearances. You all notice, ladies and gentlemen, that there's a new wave of abductions and enforced disappearances. Many of us have read about the times of Pandagari, the times of Idi Amin, but even what we read is not as bad as what we see today. It's very unfortunate that it's happening, but it's even more unfortunate that we see a very loud silence from leaders, from political leaders, from religious leaders, from cultural leaders. To you, dear our religious leaders, we believe that God is stronger than any dictator, stronger than Nebuchadnezzar, stronger than Idi Amin, and certainly stronger than Museveni. We get disturbed why there's so much silence coming from our religious leaders. We grew up being taught about the Uganda matters, 45 of them, 22 from my own Catholic Church and 23 from the Anglican Church. Those were people that died because they stood for what is right. They stood for truth and for justice. They stood for their right to worship, just their right to worship. Up to today, we remember them. These people are standing for their right to be human. They are abducted, they are tortured, many are raped, others never show back. But we've not had enough from the religious leaders. Most times when religious leaders talk to us, they only encourage us to be calm, to be peaceful. But you cannot be at peace when you don't have your rights, when you're not free. So dear religious leaders, we want to hear to the cultural leaders. We have many cultural leaders in Uganda. I'll talk mainly about where I come from. There has not been a horror here in Uganda, in the history of Uganda and the history of Uganda. There's never been any horror like the one happening today, where our children are abducted. You see their mothers crying, demanding for them. There's never been such a horror. And we think that our leaders, who are supposed to be our representatives, we think this is supposed to be on your lips. If we cannot get them for us, at least talk about them. Let us know that we are represented by our leaders. Of course, I'll talk about the silence from the media. Unlike the politicians, it's either silence or diversion. For the politicians, all we hear them talk about on TV and radio interviews are matters that are not as important as this. Same thing with you, media guys. On TVs today, you're going to hear about who was caught with whose girlfriend, where the party is at, who is dating who. You're not going to talk about these issues. But you are also not safe. Recently, your fellow journalist, Remy Bahati, who exposed the regime and, interviewed Kakwenza on her Twitter space because the regime could not get their hand on her. They abducted her family. So friends, while you are silent on very important matters that touch you indirectly, it will soon come to you. So please speak up and be the real reflection of the issues that are happening in society, dear media people. Machete's mother mentioned it, and all other mothers mentioned it, that these people are being abducted, tortured, or even killed simply because they supported me. I am here. I have challenged Museveni. I challenge him again. Why don't you arrest me if you think I am leading criminals? Other than torturing these people, why don't you torture me? Why don't you arrest me?
Mic check. Yeah, kama zeni katiri. Comrade Nubian has briefed you about what happened with our Dubai tour. I will emphasize that because we have a gift given freely to us by God and groomed and raised and promoted by the common people, we thought this was our opportunity to give back to our brothers and sisters. So a concert was organized in Dubai. He has briefed you that many of our brothers and sisters are stuck in the Arab world. In the UAE alone, there are 21 detention centers. We visited only one, and it had 600 girls, 200 from Uganda, and the rest from the rest of Africa. We wanted to achieve two things. One, we wanted to create awareness, because you, the media, are not talking about these girls as much as you're supposed to be talking about them. You, the leaders, political leaders, religious leaders, and wherever, you are not talking about the plight of these people. These are children of Uganda. These are Africans. Okay? They are stuck where they're being dehumanized, where they're being disrespected, where they're being humiliated, and in many cases because of the color of their skin. These so-called Pan-Africans who rule over us, who criticize us every time we call them out on disrespect of human rights, have not done anything. The same way they neglected our people who are being racially abused in China in the wake of the COVID-19 pandemic. They are the same people that are silent. So we try to use our talents to help our brothers and sisters. We organized a concert, which concert was blocked by the Uganda embassy in UAE, in Dubai. When I reached the airport, I was questioned for 8 hours. Apparently, the regime in Uganda, through the embassy of Uganda, said I am a terrorist, taking trouble to Dubai and the UAE. They said I shouldn't be allowed to conduct any business there. Of course, after all the questioning, the government of Dubai realized that I'm not a criminal, that I'm a good person and I have good intentions. So they released me. Unfortunately, because of the extreme pressure from the embassy, our concert was cancelled. Now imagine, this is an embassy that is supposed to look out for the well-being of Ugandans wherever they are. This is an embassy that has done nothing to save our girls and boys who are stuck there, but has done everything to stop every effort to bring them back home. Nubian said it, that only in this detention center that we are allowed to visit, the conditions of living were horrifying. For every girl or boy to return back home, all they need is an air ticket that is between 700 to 800,000 shillings. So if the concert that had gone to perform in Dubai was allowed to go on, I would be returning with a minimum of 400 of those girls or boys. Unfortunately, the Museveni regime thought those people are better off suffering in that world other than returning home. In the same way, on Independence Day, just a day after blocking that concert, the regime had parties there. And you know, every time they have parties outside Uganda, they transport people and they spend billions. Now imagine if that money was spent to bring back our people. But do they care anyway? No, they don't. Now this is my message. First of all, to the girls and boys that are stuck there, I know you're watching, or I know you'll get this message. Hang in there, brothers and sisters. We have not given up on you. Uganda has not given up on you. We are still making every effort to get you back home, and you will come back home. To fellow Ugandans, wherever you are, we know we can do this. While we are making our own effort
as a party, as NUP, as People Power, we know that even individual citizens, even those that don't want to publicly associate with us, you can do something. You can buy one ticket for one girl or one boy, or even half a ticket, or whatever you can. I'm sure every one of us can do something. For those that have the funds, please contribute to bring back our children. And for those of you that don't have the money, you can contribute by creating awareness. Let this be the issue on everybody's Facebook, on everybody's Twitter. Let us not forget about them. Don't sweep them under the carpet. Let them know that we are thinking about them. By creating awareness, maybe somebody that can be helpful but is not yet aware can know and will be helpful. So don't forget about them. Let us create as much awareness about the plight of our girls and boys that are stuck there. And for us that can contribute, let us contribute. Our Secretary General has announced my contribution. I had intended it to be silent. But I could not call upon you to contribute when I've not led by example. I'm only trying to lead by example, but whoever can do something, please do it to bring back our people. I will also mention this. I had not intended to dwell so much on it, but while I was away, we were treated to a diplomatic embarrassment. All of you have been seeing the erratic character of John Museveni's son, who he has been gifting with ranks. He came out, I don't know what he had consumed, or maybe that's his character, that's him, and attacked Kenya in his profile as commander of our land forces. He disrespected Kenya, therefore dragging all of us along. And as usual, General Museveni came out to congratulate him, reward him, and yes, just a day, just after a day of national embarrassment, General Museveni's son was rewarded with the highest rank in our military. So now you know what Museveni rewards the people that misrepresent our country. You know now that all those people that are raping women, all those soldiers that are torturing people are actually being rewarded by General Museveni, because according to him, that is the right thing to do. Of course, General Museveni came out and pretended to be apologizing to Kenya, but that was in words. We judge him by his actions. In his words, he was apologizing to Kenya. By his actions, he rewarded his son for disrespecting Kenya. To our brothers and sisters in Kenya, please bear with us. That is what we go through every day. But I also want to assert that that man was not speaking on our behalf. He does not represent us and is not even one of us. And finally, ladies and gentlemen, well, before I leave that topic, what does it show us? First, it shows us that we don't have a national military, we have a personal military. The fact that no other serving officer can behave in such a manner. But for the ruling family, they have the right to abuse every law, civil or military law. A few generals and soldiers that have dared to speak out in a much less undermining way, you've seen what happened to them. You saw what happened to Dr. Besigye, you saw what happened to Tumukunde, you saw what happened to Sejusa Tinyefunza, and you saw what has been rewarded to General Museveni's son. The military is completely disrespected. But again, that's what happens when we are being ruled by the destiny, by a dynasty. The ruling family happens to be above the law, above civil law and above military law. So to you, the soldiers out there, now you know
This is what you've tolerated. This is what you've helped to create. Era njagala obatumirako mwenna bajjenera abali eyo nti kasukali mukawulira mutya. And finally, you've heard our comrade Kasaga mentioning, and others, that whenever they are arrested, they are beaten and warned to stop using Twitter. Now you know what hurts the dictator most. Yes, we are present on Facebook. Yes, we are present on TikTok. But they are more scared of Twitter because all these policymakers are on Twitter. Twitter is much more effective against this dictator. So I hereby call upon all of you who love Uganda to embrace Twitter. Yes. Go on Twitter and sabula them on Twitter. Yes. Tag them. Tag all these organizations. I want all of you to be on Twitter. If you make one post on Facebook every day, make 2 posts, 2 tweets every day. Use Twitter because now we know what they fear most. Twitter. Kambizi ne mu luzungu ebyo. Basebo ne banyabo. Ndi musanyufu okuba nti njogerako nammwe leero. Ekisooka kyanaku nti olunaku lwa leero tukyayogera ku kiwamba abantu. Ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mulabye bamaama b'abantu be baawamba. Abamu balabika oluvannyuma nga bamaze okutulugunyizibwa okumala ebbanga ddene. Abamu tebalabikangako nga muganda waffe Gaza tanaba kulabika paka olwaleero. Ku nnyo nti abantu baffe bawambibwa ne batulugunyizibwa. Abamu abakyala ne bakwatibwa nga marinos. Nate kyanaku nnyo okulaba nti waliwo okusirika n'okusulayo kwa Nagamba ku nsonga eno ng'ekyo kiva mu bakulembeze, abakulembeze ab'ebyobufuzi, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Kyanaku nnyo abakulembeze mwe abalondebwa abantu tulowooza nti tewali nsonga nkulu mu Uganda olwaleero okusinga okuwamba abantu. Bwaba tebannajjawo ekiro abasirikale oba abapoliisi ng'olabako bapoliisi n'omusirikale n'abakwatamundu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba omuntu wo ne bambula omuntu wo nga bwe bakola Kalanzi ne bakwambula omusajja omukulu mu maaso g'abaana bo abalina okuba bakuuma ddembe ne bakubuzaawo. Bangi malabe babasse, bangi malabe babatulugunyiza. Kyewunyisa nnyo gwe omukulembeze oba oli wa opposition oba toli ng'eyo si ensonga enkulu nga si ensonga gy'okulembeza. Ng'ogenda ku TV oba ku radio n'odda ku busongasonga tewali nsonga nkulu mu ggwanga muno basebo ne bannyabo esinga bulamu bw'abantu baffe. Teriyo. Era mmwe abakulembeze abadda ku zi TV ne ku radio ne mutandika okweyezageza ku nsonga eno oba endala ne mutandika okudda mu nsonga eza poliisi muli mu kwebuzaabuza. Muli mu kubika kizibu kiri. Tewabangawo kizibu mu Uganda nga kino. Ekiwamba abantu panda gali egenda maaso kati ekubisaamu eyamini emirundi egisukka mu 3. Ebyamini babiwandikako bwandisi paka katukyabyogerako. Bino bigenda maaso olunaku lwa leero. So bw'obanga oli mukulembeze ng'oli eyo ng'eno ensonga tekwata kwekyegeza welfare y'abantu bekyegeza obulamu bw'abantu bo tebukwatako. Abakulembeze abalala ab'amadiini bakadde baffe tubenyumirizaamu nnyo naddala mmwe abavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe. Naye tetunawulira amaloboozi gamala kuba n'ekyokulabirako baakituwa dda. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukaduneza yali tasinga Katonda maanyi, Amini yali tasinga Katonda maanyi, Hitler yali tasinga Katonda maanyi, ne Museveni tasinga Katonda maanyi. Mulekerawo okutulaga nti Museveni mumutya nnyo okusinga bwe mutya Katonda. Mutusomesa ku bajulizi ba Uganda wano. Fe Abakatuliki tulina abajulizi 22, Abaprotestant mulina abajulizi 23. Buli mwaka tubajaguza ne Namugongo. Abo battibwa nga battibwa Kabaka yaliwo Ssekabaka Mwanga nga battibwa olwakye baali bakkiririzaamu. Olunaku lwayo tukyabogerako era tuyigira ku bo.
ne kati enkumi n'enkumi z'abantu baffe bawambibwa tebawambibwa buwambibwa bakyawambibwa paka olwaleero ne batulugunyizibwa. Bino tetubisomako mu bitabo, tetubisomako mu Bible oba mu history, biri mugenda maaso olunaku lwaleero. Lwaki si bye tuwulirako? Lwaki si bye mwogerako? Lwaki si bye tusomesaako mu masinzizo? Kyemutugamba mugamba tubeere bakkakkamu, tubeere baddembe. Naye osobola okubeera ow'eddembe nga tolina ddembe lyo. Kubanga musirise kyetuva tubaayo tubyeyogerereko. Tubasaba abakitaffe ne bannyaffe mu Katonda muveeyo musitule amaloboozi gammwe, mulekerawo okutya Museveni kuba Museveni tasinga Katonda maanyi. Nja kwogera ne ku bakulembeze ab'ennono. Abakulembeze ab'amadiini mbadde ntegeeza ab'amadiini gonna, n'ab'ennono ntegeeza abakulembeze ab'ennono zonna. Ffe wano mu Afrika tukkiriza nnyo mu nnono. Nja kwogera ku waffe gye nva, nze nva Buganda. Era tumanyi nti abakulembeze baffe be batwogerera. Naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa. Tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Tebangawo. Kati musango okuba omusiraamu, musango okuba omuganda, nze kennyini baali bampambyeko. Genda obuzeewo nebbo zaake bwe baali bamukuba omusango guba mulanganga. Ne bano lwaki ekyo si kyekiri ku mumwa gwa buli mukulembeze? Fenno tulowooza nti kusema songa etaano eza Buganda yandibadde kulembera obulamu bw'abantu ba Buganda, obulamu bw'abantu ba Uganda. So abakulembeze b'ennono mwenna, oba oli wano Buganda, oba oli Busoga, oba oli Ankole, oba oli Lwenzururu, obulamu bw'abantu bammwe bwe businga obukulu. Twagala nnyo okufiringa nti tuli baana bammwe mutulowoozaako nti tetuli byabambuzi. Tetuli just numbers. We are people. We are being killed. Twagala okuwulira amaloboozi gammwe ku bulamu bwaffe. Bwe tutagawulira ku bulamu bwaffe tujja kuba tetwagala gawulira ku nsonga ndala yonna. We want to live. We want to be alive. Twagala kubeera balamu. Abaana baffe babawamba, abaana baffe babatta. Ababawamba mbamanyi, bwe bamala obbawamba ne bajja ne beekubisa nammwe ebifaananyi, kibanga ekitegeeza nti mubakkiriziganya nabo. Twagala bantu baffe. Bamaama bali mu Kaaba wano bawamba abaana baabwe. There's a deafening silence. Nkiddamu tetulabanga ku ntiisa yonna yonna nga ntiisa eri mugenda mu maaso olunaku lwaleero nga bawamba abantu baffe. Nja kusembyayo mwe bannamawulire. Bannamawulire musirise. Zi TV zammwe ne zi radio zikozesebwa promotinga ani yakwanya ani gwe baakyaye ani. Mulinga abagamba ye ensonga enkulu. Okay? Bawamba abaana ne babatta mubiraba olunaku lwaleero. Nene mutwala ebitundu 7.5 ba 8 ku 10. Nga boogera kwani gwe yagenza okwanjula ne bagana omwanjula. Ekyo kitegeeza bintu bibiri. Either ensonga ekwata ku bantu bammwe temugifaako, oba nammwe muli mukobaani eri okudiverting ensonga. Tetugenda kusirika bannange. TV zammwe ne radio zammwe tujja kulekerawo ziraba, twedire ku social media kubanga nazo zikozesebwa kubika nsonga eno. Bawamba abantu baffe, bawamba abantu baffe, twagala abantu baffe, bawamba bakasitoma bammwe. This is a very serious matter and we want back our people. Mulekerawo kwekirinanya bannange, mulekerawo kusirika ng'ensonga eno egenda mu maaso basebo ne bannyabo. Bannamawulire namwe temuli seefu. Byogeddeko ku munnamawulire munnammwe Remi Bahati yavaayo na interviewinga Just Kakwenza. Kakwenza nannyonnyola ekyamutuukako nga bamuwambye ne bamutulugunya nga Muhoozi yennyini yamutulugunya. Kakwenza said it that Museveni's son Muhoozi himself took part in his torture. They intimidated her and ordered her to remove that interview and she refused. Bahati Remi munnamawulire munnammwe bamutiisatiisa ne bamugamba interview gijjeeyo n'agaana ne bagenda ne bawamba famire ye. Ne bamala ennaku nnyingi nga babawambye. Saalaba eyo nsonga bwe yakola mutwe gwa makulu mummwe.
So bwe nasirika nga batulugunya bannammwe nammwe bajja banona ne bagambye ensonga endala basebo ne banyabo naddala bana Uganda obubaka bange bwe mbawa ku kuwamba abantu bano. First of all, bino byali bibaddewoko era tujja biwangula naye njagala obbasaba mmwe bannayuganda bannaffe abali emutekinga enoti abantu ababawamba mubamanyi mubanotinge ate mubalabise mubaanikeyo tubeere nga tubamanyi ku kiseera ekituufu bajja kwanukula ku kiseera ekituufu kyemba mukola temukkiriza abantu kwerabira mubanotinge nti gundi abeera wano mutabani wa gundi abeera wano mutabani wa gundi, not them. Naba ba police bonna mubanotinge nabo bantu nabo balina abantu baabwe, not them down and expose them. Okay, not them, expose them at the right time. Ekyo kanchesigaliza. Comrade Nubiani yababuulidde ku bimu bye twayitamu nga tugenze Dubai. Basebo ne banyabo tuli bayimbi era ekyo kyekitone Katonda kyatuweera obwereere ate n'abantu ne batusitula ku bwereere ne batufuula kye tuli. So bwe wabaddewo obwetaavu obw'Abaganda baffe abangi abasiranidde mu mawanga ago gye batulugunyizibwa gye bayisibwa ng'ensolo, twasalawo oluvannyuma lw'okulaba nga gavumenti ya wano tebigikwatako ebya bannayuganda banyigirizibwa ne tutegeka concert e Dubai. Concert eyo yabadde tegekeddwa mu kisaawe era tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000. Naye nga bwe mumanyi nti gavumenti ya wano mu bikolwa byayo tuze tukakasa ti teifa ku bannayuganda tebaagala na baagala. Gavumenti ya wano ng'eyita mu embassy eya Uganda e Dubai baagenda ne bapokera gavumenti ya Dubai omugambo ne babagamba nti Bobi Wine ajja wano n'agenda kuyigiriza abantu kwekalakasa. Mulabe kwekalakasa okubadde mu nsi z'Abawalabu nga bajjako abakulembeze kyaleeta wano. Ne babagamba ebintu bingi nnyo era nagenze okutuuka nga banninze ne bankunya okumala essaawa 8 bambuuza ku NUP bambuuza buli kimu naye nga buli kye bambuuza kyenziramu. Nakirabye oluvannyuma nti babadde babatiisa butiisa era abakulembeze baayo ne banneetondera ne banta. Naye babadde already bamaze okuinfluencinga okustopinga concert yaffe era concert eyo neyimirizibwa. Kyanaku nnyo basebo ne banyabo nti twabadde tulina essuubi era singa embasa ya Uganda teyekiise mu kaweefube oyo nkakasa nandibadde nkomyewo wano n'abaana baffe ekitono nnyo 400. Nga bwe mbagambye nti twabadde tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000 kuba concert yabadde mu kisaawe nga kisinga ne cricket oval. Naye kyalemeseddwa. Abaana abo basibiddwa, abamu bagenda mu myaka, abalala myezi. Gavumenti ya Dubai kyetaaga kiri kimu kyokka, air ticket ekuzaayo ewammwe. Air ticket eri wakati w'75 ku 8. Bwe baya 8 gwe kitwale nti buli bantu 8 ababadde bayingira oyo muwala omu yabadde addayo ewaka. Bwe babeera 8 abo 10 baddayo ewaka. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Kati bala abalamu olabe. Kyanaku gavumenti ya Uganda yabiremesezza. Ate nno yandibiremesezza negamba temutubba koshofe katubeekomezeewo ne baganyupa komyawo. Enkeera ku independence wabaddewo n'ebikujjuko bya mutabani wa Museveni era mumanyi buli wagenda ateeka abantu bangi ku nnyonyi bagende balage nti alinayo buwagizi n'abagulira n'ebiyingula by'emmere. So gwe kitwale nti biliyoni za sente ez'omuwa omusolo mu kifo ky'okomyawo abaana baffe zakozesebwa ate kugenda mutabani wa Museveni kweraga eri nakulaga lyanyi. So yeyo gavumenti ebafuga basebo ne bannyabo. Kyanaku nnyo nti bwe bityo bwe biri. Ensonga yabadde tutte esookera ddala yakomyawo abo betusobola okomyawo. Nene ekyokubiri okukuba torch ku nsonga eyo
nga bwe mbadde ennyumba wano ne bannamawulire n'abantu bonna ti ensonga y'abaana baffe abali mu mbeera abalinga abaddu si ensonga enkulu kati ku mawulire kuba singa mujjogerako ng'ensonga enkulu singa abazira kisa business community n'abalala ne NGO singa beekozeemu dde omulimu ne bakomyawo abaana baffe so twagenda creating awareness singa abantu bamanyi obuzibu abaana abo bwe babeeramu twakyadde center emu yokka ey'abawala Nubia nabanyonyodde yabaddemu abawala 600 kwabo 600 bibiri bana Uganda abalaba nsi yonna bava Burundi bava Nigeria bava Central African Republic bava Congo n'amawanga gonna naddala agalinga Uganda agatulugunya abantu bayo agassa abantu bayo babo bwavu bali eyo ekigendererwa kyaffe kujjayo bafirika bonna. We wanted to, our effort is not only for Ugandans but all Africans because it pains us to see people humiliated because of the color of their skin. Kyanaku kyababagamba nti ba Pan Africans tebafaayo ng'era bwe baalemesa abantu baffe abaali bafeesinga racial segregation. Mujjukira bana Uganda bwe baali basosola mu langi nga basiranidde China ne tufuna ennyonyi eyo kubakomyawo nga kye twagala ku gavumenti ya Uganda yoka kukkiriza ennyonyi eyo erandinga entebe ereeta abaana abo baagaana. Ku mulundi gwe gumu abaana baffe bali eyo bayisibwanga baddu babakuba n'ekibooko zino ez'okusiba ku muti ne bazikuba mugongo ng'ez'abasireevu. Kitwetaaga kyokka kubajjayo gavumenti ya Museveni egaanye okubajjayo ne buli nnaku wabaawo ekikujjuko ekikozesa ssente z'omusolo ennyingi yeyo gavumenti ya Uganda. Obubaka bwange obugende eri mwenna abaana baffe basibye era buli afuna obubaka buno ku kasimu buwe munno tuyimiridde nammwe tetugenda kulekeraawo kujjukiza buli muntu yenna. Twagala buli muntu amanye ku mbeera yammwe kuba si buli munnauganda nti omutima gwe mubinga ogwa Museveni. So we've not given up on you, brothers and sisters. Hang in there. We're still making every effort to get you back home. Obubaka bwange obulala bugenda eri bana Uganda abo abasobola okuyamba. Mubano ntegeza n'abo abatandiyagadde tutuukirira ffe ngaffe. Osobola okubaako engeri gy'oyamba. Essimu tugenda ziteeka ku social media handles zaffe. Era nammwe abali eyo mbasaba obubaka buno mbubunye. Buli asobola oba osobola gulirayo muntu tiketi emu, osobola gula kitundu kya tiketi, kyonna ky'osobola okukola. Please kikole abaana baffe bakomewo. Naawe atalina ssente osobola okukola omulimu ogw'amaanyi making sure nti obubaka buno bubuna. Making sure okozesa Twitter yo, Facebook yo, Instagram yo, TikTok yo, mu making sure embeera y'abaana baffe eno, mu making sure tetuwummula. Making sure tetwogera mboozi ndala eneefuuka emboozi enkulu paka nga baana baffe bano bajja kuvaayo. Manyi ti kisoboka basebo ne banyabo. Secretary General waffe akyogeddeko nti saayagadde just kukunga bukunzi mmwe nga nange seekunze newankubadde kyabadde kya nade saagala kyatuukiriza nnyo naye kale akyogedde nange ensonzeeyo obukadde 10 tutandikire okwo naye nammwe mbasaba buli asobola akole kyasobola basebo ne banyabo. Wesibadde twawemuka twaswala ne tuswaluka nga mutabani wa Museveni kati gwe bawadde obwa general manager nga vudeyo natuswaza ku Twitter ngalumbaganye government ya Kenya mu ngeri ey'ettamiiro mu ngeri y'obuswavu naye tekyewuunyisa eyo yenkola ye kyayambi buyambi n'amawanga agatwetoolodde gamanye kyetudiringa nakyo. Era ekiteewuunyisa nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okutemula abantu nga 18-19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okuwambanga abavubuka okubakkakkanya obutamuwakanya. Era yavuddeyo Museveni n'amuyozaayoza olw'okuswaza Uganda era namuwa ekitiibwa ekisingayo obunene ekyamagye.
wadde Museveni yefudi mu bigambo bye yabadde ng'eyetondera Kenya n'ebikolwa bye yalaze yasanyukidde mutabani we kyakoze era nayongera n'amulinyisa amadaala. Naye ekyo basebo ne banyabo njagala kyongera obbalaga wawe tuli n'okusingira ddala kiraga abo abali mu magye be tubadde nga tugamba abo officers nti banaye tetulwana nammwe tulwanirira mmwe twagala mubeere nga musavinga amagye agabaweesa ekitiibwa. Kati mulabye nti basobola okuzaala omwana jjo ne bamukuza n'omusalutinga. Mukirabye nti amagye ga Uganda gafuka ga muntu omu, nti ye mutabani wa Museveni ali waggulu w'amateeka g'amagye n'amateeka ga Uganda. Ebintu byakola singa omusirikale omulala yabikoze mwena mmanye kyandibaddewo. Mwalaba kye bakola Dr. Besigye, mwalaba kye bakola Tinyefunza, mwalaba kye bakola Tumukunde, ne mutabani wa Museveni akola buli kigaanibwa amateeka g'amagye n'ag'eggwanga nenasigala ng'ayinaayina. So y'ensonga basebo ne bannyabo. Oba oli awo y'ensonga lwaki abasirikale aba ali outspoken nga Kasirye Gwanga nga tebakyali naffe ngera bagenda mu ngeri etannyonnyolwa paka kati etategerekekanga. Kirumira mu kaseera ke kamu njagala obbatumirako mwenna abajenero abali eyo nti muwulira mutya. Njagala okusembayo basebo ne bannyabo nga mbalaga nti buli webakwata bannaffe bakute Motive Kasaga n'abalala kye basinga obatulugunyiza ye Twitter. Babagamba muve ku Twitter. Mu kunoonyereza kwaffe basebo ne bannyabo twazudde nti Twitter ate eyo yabulabe nnyo eri Museveni okusinga zi social media endala. Facebook kwe tuli n'amaanyi, Instagram kwe tuli, ku TikTok kwe tuli, naye abantu abasinga okubeera serious bapolisi emeka abasinga n'abavugirira Uganda abasinga ensimbi bali ku Twitter. N'olw'ensonga eyo muzikirize nkozesa ate mwalabye nti batya nnyo ffe okugenda ku Twitter. Kati engeri gye twalabye kye basinga okutya awo wennyini tuba tukwatira ddala. Njagala obbakunga mwenna bannayuganda abali wano n'abali e Bulaaya mbeegayiridde mu joininge Twitter leero kati. Twitter mugiyiikire obaka nga mumadde mubuyisa mu mazima kuba ffe tetulimba. Amazima gennyini mugabakube ku Twitter ate mubataginge. Mutaginge ebitongole ebyo byonna tag all the international organization, tag UN Human Rights, tag United Nations, tag all the embassies. N'abo abatemu bataginge mugende ku Twitter baganda bange kakirabika kyatandise dde okutokota. Kirabika twategedde ate awalawe tuyina okunyweza. Bw'obanga obadde okola post emu eya Facebook kola tweet 2 oba 3 kuba kye tulina okulwanyisa. Ndoza mwalabye ensonga lwaki bagezaako n'okozesa abantu abamu okuleeta ebiteekateeka okubagoba ku social media. Kakati nga tebanaba tukwata mubalabise ate mubalabisize ddala. Lwaki sikomaawo basebo ne bannyabo? Mukama abampe n'omukisa. Kunga Twitter kunga abogedde